Okay. Good afternoon to all. In the previous lecture, we seen that. What is the theorem? Let P of x be the irreducible polynomial in capital F of x if P of x divides R of x into S of x, for R of x and S of x are those are the elements of capital F of x. Okay, ring of polynomial. Then either P of x divides R of x or P of divides S of x. Okay, and one more corollary is there. If P of x is irreducible polynomial in capital F of x, if P of x divides the product of these all polynomials R1 of x, R2 of x up to Rn of x, okay, where each Ri belongs to capital F of x, then that P of x is divides Ri of x, okay, for at least one I, okay, if P of x is reducible, okay. For this one, the proof is not necessary to us, okay. Now the next theorem is if F is the field, if F, capital F, be a field, then every non-constant, every non-constant polynomial small f of x belongs to that capital F of x can be factored, in capital F of x, okay, into a product of irreducible polynomial, irreducible polynomial, okay, irreducible polynomials, the irreducible polynomial being unique, irreducible polynomials being unique, unique except for order and for unit factors in F. Okay, look at this statement. If F is the field, then every non-constant polynomial f of x belongs to capital F of x can be factored into capital F of x. Okay, ring of polynomial where f is the field now here. Hence, into product of irreducible polynomial, then the irreducible polynomial are unique up to associates. That is, what is the meaning of this sentence? The irreducible polynomial being unique except for order. Okay, फक्त त्यांची ऑर्डर सेम असेल, ऑर्डर वेगवेगळे असेल, पण ते पॉलिनॉमियल कसे असतील, युनिक असतील. And for unit factors in M, what is the meaning of this sentence? If one more is factorization, if exists, then the two factorization must be associates of each other. Okay, so what is the or statement for this theorem? If capital F is field, then capital F of x is unique factorization domain. हे कशाची डेफिनेशन आहे? प्रोडक्ट ऑफ irreducible polynomial. Okay, product of irreducible polynomial and the irreducible polynomial being unique up to associates. What is the meaning of this sentence? If f is the field, then f of x is unique factorization domain. Okay, so this is the definition of what? Unique factorization domain. Okay, so this is the or statement to the given theorem. Okay, so we have to prove if f is the field, then f of x is unique factorization domain. Okay, proof step number 1. Take any element, let that f of x belongs to that capital F of x. Okay, be a non-constant polynomial.
Okay. Now case one. In this step one, two cases are there. If f of x is fx is irreducible, then result is obviously true. Okay, where the result is obviously true, then nothing to prove. Okay, if f of x is irreducible, then result is obvious true. If f of x is not reducible, that is not irreducible, that is if f of x is reducible. Okay, so there are two cases in this step number one. Step case one. दोन केस असतील. If f of x, the given polynomial taken, the given polynomial f of x is irreducible. Okay, irreducible, then there is nothing to prove. Okay, or obviously result is holds. Obviously true, result holds. Okay, and case number two. What is the case two? If f of x is not irreducible. Irreducible. Okay, what is the meaning of not irreducible? That is, f of x is reducible. Okay, in capital F of x. Okay, so what is the definition of reducible in f of x? We can write then f of x is equal to g of x into h of x. Okay, where 0 less than degree of g of x less than degree of f of x. Okay, and similarly for h of x, 0 is less than degree of h of x is less than degree of f of x. Okay, so this is the definition of reducible polynomial. Now, if suppose both g of x and h of x, okay, these two polynomials, okay, if f of x and if g of x and h of x are reducible, sorry, irreducible, जर हे दोन irreducible असतील तर काय होईल? Irreducible, then we are true. What is the meaning of this sentence? The result is true. Okay, समजा हे दोन तुमचे दिलेले पॉलिनॉमियल आलेले पॉलिनॉमियल जर irreducible असतील तर काय होईल? f of x, we can write f of x into product of irreducible polynomial. Okay, if suppose g of x and h of x, if g of x and h of x, okay, both are not irreducible. Not irreducible असतील तर काय होईल? हे reduce होतील. Okay, both are not irreducible. Then at least one of them factors, okay, into polynomials. Okay, one of them are factors into polynomials of lower degree. Okay, जर हे तुमचे दोन f of x and g of x and h of x is irreducible असतील तर रिझल्ट ऑब्वियसली ट्रू होईल. ओके, सर समजा ते रिड्युसिबल असतील तर ते पुन्हा काय होतील? फॅक्टर्स पडतील. ओके, आणि त्यांची डिग्री कशी असेल? या g of x आणि h of x पेक्षा कमी असेल. Okay, at least one of them factor into polynomials of lower degree. Okay, so continuing the process, we get
Okay, finally we get that f of x is equal to, okay, p1 of x into p2 of x into up to so on pn of x. Okay, where each pi is irreducible. ओके ही प्रोसेस कुठेतरी स्टॉप होईल आणि शेवटी काय मिळेल मला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी वन ऑफ एक्स इंटू पी टू ऑफ एक्स अप टू सो ऑन पी एन ऑफ एक्स वेअर each pi is irreducible polynomial in capital F of x. Okay, so where each pi of x is irreducible. Okay, polynomial, irreducible polynomial in capital F of x. Okay, so this completes the proof of the part 1. Okay, so in the part 1 we get f of x is equal to product of irreducible polynomial in capital F of x. Okay, any doubt up to here? No, sir. No, sir. Okay, so in the step 2 we have to prove the uniqueness of the factorization. Okay, step number 2. Step 2, uniqueness. Okay, let us assume that that f of x is equal to p1 of x into p2 of x into up to so on pr of x. Give it as an equation number 1, and the f of x is equal to one more factorization is there for f of x, that is q1 of x into q2 of x up to so on qs of x. I don't know whether r is equal to s or not. Okay, it may be less or it may be greater than s. Okay, I don't know the relation between r and s. So give, this is an equation number 2, be the two factorizations of f of x into irreducible polynomial. Okay, be two factorizations of small f of x into the irreducible polynomial. Okay, in capital F of x. नीट लक्षात ठेवा काय सांगतोय मी. बी द टू फॅक्टरायझेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू irreducible polynomial. Underline this word, irreducible. All pi and qi's are irreducible polynomial आहेत. Okay, now so hence it implies that what is the value of f of x? P1 into P2 into up to Pr. So what it implies that P1 of x, that is P1 divides f of x from 1. Okay, so what it implies? P1 of x divides, what is the value of f of x? This one, Q1 of x into Q2 of x up to so on Qs of x. Okay, from 2. Okay, adds P1 of x is irreducible by previous theorem, irreducible polynomial in capital F of x. Okay, so what is by previous theorem? Previous theorem, P1 divides at least one of Qj. Okay, so P1 of x divides at least one of the Qj of x for some j. Okay, any doubt up to here? No, sir. So now take या Qj ला आपण जर समजा Q1 म्हटला
ओके ऑर्डर चेंज केली हा क्यूजे काही पण असू शकतो Q1 Q2 Q3 यामधला कोणताही एक व्हॅल्यू असेल ओके एनी वन ऑफ देम Q1 अप टू QS okay if I am taken that Qj of x is equal to Q1 of x okay order change केली आणि त्याला म्हटलं मी Q1 of x okay take that Qj of x is equal to Q1 of x so what it implies that P1 of x must be divides Q1 of x okay now since both P1 and Q1 are irreducible okay as Q1 of x is irreducible. So what we get? So we get u1 of x is equal to u into p1 of x, where u u1 okay u1 of x where this u1 is not equal to 0 is unit in capital F. ओके हे दोघेही कसे आहेत इरिड्युसिबल एलिमेंट आहेत पण इथे काय सांगतोय P1 हा कोणाला डिवाइड करतो तो Q1 ला डिवाइड करतो मग ह्या दोघांमध्ये रिलेशन काय येईल Q1 of x must be unit multiple of P1 of x okay so where u1 is the unit in F non-zero element so now putting the value of Q1 in the above equation this one equation number yeah equation number F of x model equation number 2 okay so what you get then f of x value can have p1 of x into p2 of x up to so on is p r of x and the right hand side has now q1 of x into q2 of x up to so on q yes of x okay now putting the value of q1 here so here we get p1 of x into p2 of x up to so on pr of x okay now value of q1 is u1 into p1 of x into q2 of x up to so on qs of x okay now by the left cancellation law by left cancellation law what we get that p2 of x it get cancelled okay p2 of x into p3 of x up to so on pr of x is equal to u1 into q2 of x up to so on q yes of x okay any doubt up to here No, sir. okay now continuing in this way continuing in this way okay now suppose here r is less than s okay continuing in this way at last we get here the unity element 1 which is equal to u1 into u2 up to so on ur okay r is less than yes I agree suppose assume केलं okay into पुढे काही qr plus 1 of x qr plus 2 of x up to so on q yes of x okay any doubt up to here जर No, मी sir. यस लेस देन आर घेतला तर काय होईल फक्त इथे Q1 Q2 च्या ठिकाणी काय येतील P1 of x P2 of x येतील ओके PR1 प्लस x PR2 प्लस x ओके तर S इज लेस देन R झाला तर Q च्या ठिकाणी P येईल आणि P च्या ठिकाणी Q येईल एवढंच इंटरचेंज ओके मग इथे रिलेशन काय येईल तेव्हा P1 of x जर मी असा रिलेशन घेईन ओके मग ती ही P1 ची व्हॅल्यू काय करणार मी इथे पुट करणार ओके मग इथे काय येणार u1 into p2 इथे काय येईल मग q2 q3 up to qs okay so at last we get 1 is equal to u1 into u2 up to ur into qr plus 1 into qr plus 2 up to so on qs of x now here the multiplicative identity of the unique factorization domain at left hand side and all the elements u1 into u2 up to ur ते काय
तुमचे सगळे युनिट एलिमेंट. ओके, सो द प्रोडक्ट ऑफ दिस ऑल these units are also unit. Okay, now look at here. These are the irreducible polynomial. हे तुमचे कसे आहेत? irreducible polynomial. हा तुमचा काय? हे युनिट एलिमेंट. Okay, if 1 is equal to a into b, what it implies? Okay, हा सिम्प्लाय करतो ना. Yes, sir. मग ते QR of x, QR plus 1 of x, QR2 of x, up to so on QS of x, ह्यांचा काय आता आहे? प्रोडक्ट आहे. ओके, here the product is there of all QIs, but these are the what? Irreducible element. ओके, जर हे युनिट असते तर काय झाले असते? हा कॉन्स्टंट पॉलिनॉमियल झाला असता. कॉन्स्टंट पॉलिनॉमियल झाला असता तर काय झाले असता? हा युनिट झाला असता. Okay, but here we assumed that QR plus 1, QR plus 2, up to so on QS plus 1. All these are irreducible elements. Okay, but we know that f of x. Okay, हे element कसे आहेत सगळे? f of x मध्ये. Okay, so all these elements are belongs to capital F of x. And if f is the field, then f of x is what? Principal ideal domain. Okay, what is the definition of principal ideal domain? Every element in the principal ideal domain, either it is unit or product of irreducible element. Okay, wait a minute. हा तुमचा irreducible एलिमेंट आहे. एक तर तुमचा एलिमेंट irreducible असेल किंवा काय असेल तो युनिट असेल. पण इथे काय येतोय? हा काय इम्प्लाय करतोय? इज इक्वल टू 1 असेल म्हणून हा युनिट पण इम्प्लाय करतोय आणि irreducible आहे, हे दोन्ही सांगतो इथे, which is not possible. Okay, so here we get contradiction. Why? Because we are taking r is less than s. So we must have r is equal to yes. जर असं घेतला तरच काय होईल इथे? 1 is equal to u1 up to so on ur. Okay, हा काय इम्प्लाय करतोय? हा इक्वेशन what it implies? The qr plus 1, qr plus 2 up to so on qs is also unit. ओके, हे युनिट पण आहेत आणि आधी काय घेतलं होतं पण इरिड्युसिबल पण आहे, विच इज नॉट पॉसिबल. एक तर तो एलिमेंट, कोणताही एलिमेंट रिंग ऑफ पॉलिनॉमियल मधला, एक तर तो युनिट असला पाहिजे किंवा प्रोडक्ट ऑफ इरिड्युसिबल असला पाहिजे. पीआयडीचा काही संबंध नाही. ओके, रिंग ऑफ पॉलिनॉमियल मधला कोणताही एक एखादा एलिमेंट एक तर युनिट असायला पाहिजे किंवा तो इरिड्युसिबल एलिमेंट असायला. भेटू एकच असं नाही. Wait a minute, okay. Any polynomial in f of x, any polynomial in this capital F of x is either unit or product of irreducible असायला पाहिजे. Okay, either any polynomial in capital F of x is either unit or product of irreducible polynomial. Okay, from the above equation, this equation, as equation आलाय, from the above equation, the inverse of qr plus 1 into qr plus 2 of x up to so on qs of x, okay, exist होतो हे सांगताय above equation. Okay, so that implies it is unit, which is not possible. Why? Because we are taken, these are the irreducible element. Okay, so hence we must have r is equal to yes. Okay, any doubt up to here? Right, doubts आहेत काही पर्यंत? No, समजा sir. कोणताही एफ ऑफ एक्स बिलॉंग्स टू मी कॅपिटल एफ ऑफ एक्स मधून घेतला, एक तर हा तुमचा काय हवा आहे? नीट हवा आहे, किंवा तो कसा असायला हवा? प्रोडक्ट ऑफ इरिड्युसिबल पॉलिनॉमियल. ओके,
प्रोडक्ट ऑफ इरिड्युसिबल असायला पाहिजे. पण इथं काय सांगतोय, हा एलिमेंट कुठला क्यू आर प्लस वन अप टू क्यू आर प्लस टू ऑफ एक्स अँड क्यू एस ऑफ एक्स, हा युनिट पण आहे म्हणतोय आणि इरिड्युसिबल पण आहे म्हणतोय. ओके, hence we must have r is equal to s, which is not possible. Okay, any polynomial f of x belongs to capital F of x is either unit or product of irreducible polynomial. Okay, any doubt up to here? No, sir. Hmm. So hence it implies, what it implies, 1 is equal to, but okay, but this is possible only if r is equal to yes. Hence we get 1 is equal to u1 into u2 up to so on ur. Okay, so this shows that irreducible factor irreducible factor pi of x and pj of x are both except for order and unit factors. ओके, जर दुसरा कोणी त्याचा एक फॅक्टरायझेशन एक्झिस्ट झाला तर तो कशा असायला पाहिजे, युनिट फॅक्टर म्हणजे त्याचा असोसिएट असले पाहिजे. ओके, एनी डाउट इन दिस थेरम? So hence if f is the field, then f of x is the unit factorization domain. Okay, so any polynomial f of x belongs to capital F of x, we can factor into capital F of x, that is into the product of irreducible polynomial, and that irreducible polynomial being unique except for order. फक्त त्यांची ऑर्डर इकडे तिकडे चेंज झालेली असेल. ओके, आणि ते कसे असतील, फॉर युनिट फॅक्टर्स इन एफ, that is associates of each other. Okay, now any doubt up to here? काही डाउट्स आहेत का थेरम मध्ये? No, sir. ओके, एक दोनदा वाचा म्हणजे व्यवस्थित समजेल. Okay, now the next theorem is Eisenstein criteria for irreducibility over Q. एखादा पॉलिनॉमियल दिलेला पॉलिनॉमियल समजा तुम्हाला सेट ऑफ रॅशनल नंबर बरं का, ओनली सेट ऑफ रॅशनल नंबर. समजा हा तुम्हाला एफ ऑफ एक्स बिलॉंग्स टू कॅपिटल क्यू ऑफ एक्स कशातून आलेला आहे, तुमचा सगळे कोएफिशिएंट कशातून आले, रॅशनल नंबर म्हणून आले. आणि हा जर पॉलिनॉमियल आहे, हा सेट ऑफ रॅशनल नंबरवर इरिड्युसिबल आहे का नाही हे सांगण्यासाठी आयन्स्टाईन क्रायटेरिया यूज केला जातो. ओके, आणि तो क्रायटेरिया काय आहे, त्याचा एक थेरम आहे, स्टेटमेंट. ओके, स्टेटमेंट आयसेनस्टाईन. ओके, आयसेनस्टाईन criteria for irreducibility okay over Q. एखादा पॉलिनॉमियल आपल्याला Q वर इरिड्युसिबल आहे का रिड्युसिबल आहे, हा आयन्स्टाईन क्रायटेरिया सांगतो. ओके, छोटे पॉलिनॉमियल असतील तर ठीक आहे, काढता येईल पटकन. जर मोठमोठे पॉलिनॉमियल असतील, ओके, a1x समजा असं पॉलिनॉमियल असतील, मग 10x raised to 10 plus 9x raised to 9 plus काही कोएफिशिएंट अप टू सो ऑन x प्लस 2 असे काही कोएफिशिएंट असतील, मग प्रत्येकाला चेक करत बसणार का तुम्ही हा रिड्युसिबल होतोय का नाही, तर नाही. तिथे काय यूज करायचा, आयन्स्टाईन क्रायटेरिया फॉर इरिड्युसिबिलिटी. ओके, तर मोठे पॉलिनॉमियल असतील तर चेक करायला हा क्रायटेरिया यूज केला जातो.
look at the what is the statement. Let P belongs to Z be a prime number. Okay, prime integer icon. Okay, be a prime, and let f of x belongs to z of x. Okay, काय तुमचा रिंग काय z आहे, where f of x is equal to f of x हा पॉलिनॉमियल कसा आहे नीट लक्ष द्या, a naught plus a1x plus a2x square plus up to so on an of x raised to n. In the bracket an is not equal to 0. Why? Because समजा an जर तुमचा 0 झाला हा पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री n होईल का, नाही. ओके, n मायनस 1 ची डिग्री होईल. n मायनस ची 1 पण सांगता येणार नाही आपल्याला, कारण की an मायनस 1 काय हे माहिती नाही आपल्याला. ओके, डिग्री रिड्यूस होईल त्याची. ओके, an is not equal to 0. Okay, f of x is equal to a naught plus a1 of x plus a2 of x square plus up to so on an of x raised to n. Okay, such that बघा कंडिशन कोणकोणते सॅटिस्फाईज करायला पाहिजे जर तो पॉलिनॉमियल इरिड्युसिबल ओव्हर क्यू असायला हवा तर हा एफ ऑफ एक्स कुठून असायला पाहिजे तुमचा झेड ऑफ एक्स. ओके, ऑल द कोएफिशिएंट्स ऑफ ए नॉट एफ ऑफ एक्स दॅट इज ए नॉट ए1 ए2 अप टू एन हे कसे पाहिजे, इंटिजर पाहिजे, नॉट फ्रॅक्शनल. ओके, सच दॅट an is not congruent to 0 mod p. Okay, an is not congruent to 0 mod p, but ai is concurrent to 0 mod p. Okay, for I less than n with with one more condition is there, a naught is not congruent to 0 mod p square. Okay, then f of x is irreducible over q. Okay, या स्टेटमेंटचा अर्थ काय, लुक एट दिस स्टेटमेंट. इफ p belongs to z we have any prime number. ओके, कोणताही एक प्राइम नंबर जर एक्झिस्ट झाला जो an is not congruent to 0 mod p. what is the meaning of this statement? नंबर थ्री मध्ये शिकलाय. a is congruent to b mod n म्हणजे काय है ना, असं आहे ना. Yes, sir. Yes, sir. n divides, हा रिप्लाय द्या, n divides a minus b. जर नॉट कॉन्ग्रुएंट असेल तर काय होईल, नॉट डिवाइड. b किती आहे तुमच्या इथे 0 आहे म्हणजे हा काय होईल 0 होईल. सो n नॉट डिवाइड्स a. ओके, असा होईल ना याचा अर्थ. Now tell me what is the meaning of this one. an is not congruent to 0 mod p. That implies ब्रॅकेट मध्ये बरं का तुम्हाला कळण्यासाठी आहे. That implies p does not divides an. ओके, हा जो कोएफिशिएंट आहे की नाही त्याला हा p डिवाइड नको व्हायला. ओके, now what is the statement of this one? ai is congruent to 0 mod p. याचा अर्थ काय, p हा कोणाला डिवाइड व्हायला पाहिजे, ai ला. कुठून कुठपर्यंत, फॉर i लेस दॅन n. म्हणजे इथे काय i ची व्हॅल्यू काय येणार, a नॉट a1 अप टू सो ऑन an मायनस 1. ओके, म्हणजे p कोणाला डिवाइड व्हायला पाहिजे, a नॉट ला डिवाइड पाहिजे. p हा कोणाला डिवाइड करायला पाहिजे, a1 ला. p हा अप टू an मायनस 1 ला डिवाइड करायला हवा. ओके, अँड व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दिस वन, a naught, sorry, p square does not divides that a naught. हा कोएफिशिएंट. ओके, नीट लक्ष द्या. आता पुन्हा लिहितोय, हमखास क्वेश्चन असतो ह्याच्यावर, हमखास नेट साठी.
स्टेटमेंटचा अर्थ काय पाहे. Okay, as a p is a prime number, prime number such that p divides a naught, p divides a1 up to so on p divides an minus 1, and that p does not divides कुठे या स्टेटमेंटचा an. Okay, and what is the meaning of this one? p p square does not divides a naught. बघा p हा a naught ला डिवाइड करायला पाहिजे पण p स्क्वेअर हा a naught ला डिवाइड करायला नको. ओके, जर ही कंडिशन सॅटिस्फाय झाली, ओके, इफ ऑल दिस कंडिशन सॅटिस्फाइड, then we can say that f of x is irreducible over q. ओके ओके, त्याचं एक्झाम्पल आपण घेऊयात. आधी आपण थेरम बघूयात. एक्झाम्पल भरपूर एक्झाम्पल घेऊयात. ओके, एनी डाऊट स्टेटमेंट मध्ये No, काय sir. डाऊट आहे? ओके, look at the proof. Assume that f of x is reducible in z of x. Okay, z of x म्हणजे काय? All the coefficients r belongs to z, set of integer. Okay, if f of x is reducible in z of x, then we have let that f of x is equal to g of x into h of x. Okay, where degree of g of x, sorry, where g of x and h of x, g of x and h of x are non-constant polynomial. Okay, non-constant polynomial in z of x with degree less than काय असेल त्याची degree less than n. Okay, why? Because the degree of f of x is what? n. आता इथे फॅक्टर पडलेत ना त्याचे, म्हणून डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स आणि एच ऑफ एक्स डिग्री कशी असतील? लहान असतील, लेस दॅन n. ओके, म्हणजेच काय आहे? 0 लेस दॅन डिग्री ऑफ h of x, okay, and g of x is less than degree of f of x. हीच कंडिशन आहे ना लिहिली म्हणजे. ओके, hence thus we have g of x is equal, आता याची डिग्री काय आहे? लेस दॅन एन असायला पाहिजे. कोणाची? g of x आणि h of x. लुक एट हियर, g of x is equal to b naught plus b1 of x plus b2 of x square plus up to so on br of x raised to r. Okay, where br is not equal to 0 and h of x काय असेल? काहीतरी एक पॉलिनॉमियल असेल जो c naught plus c1x plus c2 of x square plus up to so on cs of x raised to, yes, I don't know whether r is equal to yes or not. Okay, where cs is not equal to 0, but I know that r and s must be less than n. Okay, any doubt up to here? No, sir. Okay, इथपर्यंत समजलं व्यवस्थित? Now look at it. Now what is the product of these two polynomials, g of x into h of x? यांचा प्रोडक्ट काय येईल पाहिलंय का? फर्स्ट कोएफिशिएंट काय येईल? b नॉट इंटू c नॉट. ओके, प्लस x चा कोएफिशिएंट काय येईल? b1 c नॉट प्लस b नॉट c1 into x. Okay, any doubt up to here? No, sir. Plus summation
I plus j is equal to k. Okay, bi into cj, okay, into x raised to k. हा कोणाचा कोएफिशियंट असेल? x raised to k या टर्मचा हा कोएफिशियंट असेल. ओके, इथे सम किती आली? 0. इथे किती आली? 1 आली. ओके, इथे किती येईल तुमचा? I प्लस जे के येईल. ओके, इथे x रेस टू 0 आहे म्हणून 0 येते. इथे x रेस टू 1 आहे म्हणून किती आला? इथे कोएफिशियंटचा ऍडिशन 1 आली. के आहे म्हणून किती येईल मग? I प्लस जे इज इक्वल टू के प्लस अप टू सो ऑन. ओके, अप टू सो ऑन. लास्ट कोएफिशियंट काय येईल? br into cs into x raised to r plus s. Okay, so this is the our an. अशाल याच्यामधला काय असेल? शेवटचा टर्म म्हणजे an म्हणजे. ओके, हा काय तुमचा f of x आहे ना? f of x r plus काय s काय येणार? x raised to n. Okay, what is the value of x raised to r plus s? Is x raised to n, and br into cs is an. Okay, any doubt up to here? No, sir. Now look at here. Now what is the first condition? This one, third condition. P square does not divide a naught. Okay, we have p square does not divide a naught. First one, p square does not divide a naught. Okay, what is the value of a naught here? This one. Okay, that implies p square does not divide b naught into c naught. Okay, now look at here. Now if p divides b naught and p divides c naught, then p square divides b naught into c naught. ओके, हे करेक्ट आहे का स्टेटमेंट? पहा, एखादा प्राइम नंबर बी नॉट लाही डिवाइड करत असेल आणि तो सी नॉट लाही डिवाइड करत असेल, then that p square must divide b naught into c naught. For example, 3 divides 6, 3 divides 9. Okay, 3 divides, sorry, 3 square divides, which is 9 divides 9 into 6. Okay, correct की नाही? ओके, ह्या एक्झाम्पलला ट्रू झालं. अजून एक एक्झाम्पल पण बघूया. 5 divides 15, 5 divides 10, 5 square which is equal to 25 divides 150. Okay, so what we have then? If p divides b naught, p divides c naught, then p square must divide b naught into c naught. Okay, any doubt up to here? No, Okay, sir. but we have what we have then? P square does not divide b naught into c naught. Hence, either p divides b naught, does not divide b naught, or p does not divide c naught. Okay, exclusively. Okay, ह्याच्यावरून काय प्रूफ होतोय? p does not divide b naught, or p does not divide c naught. ओके, ह्याचा हा काय इम्प्लाइज करतोय आपल्याला? p does not divide b naught and p does not divide c naught. ह्याचा कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह स्टेटमेंट काय येईल? त्याचा कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह स्टेटमेंट p divides b naught and p divides and येईल. ओके, कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह p divides b naught and p divides c naught, then p square divides b naught into c naught. आहे का इथे? येस. याचा कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह काय येईल मग? हा येईल. कळतोय का काय सांगतोय मी? Yes, sir. म्हणजे पी स्क्वेअर जर ह्याला डिवाइड करत नसेल तर काय होईल? अँडच्या ठिकाणी काय येईल? इथे ऑर येईल. पी डज नॉट डिवाइड बी नॉट, ऑर पी डज नॉट डिवाइड सी नॉट. म्हणजेच इफ पी
P square does not divide A naught. But what is the value of A naught? P square does not divide B naught into C naught. So what it implies? P does not divide B naught and or P does not divide C naught. Okay. Okay. So in the first case, what we have then? P P square. जर A naught ला डिवाइड करत नसेल तर काय होईल? P does not divide B naught or P does not divide C naught. Okay. So assume that या दोघांपैकी कोणत्या तरी एकाला तो काय करणार? डिवाइड करणार नाही. So assume that okay, P does not divides B naught, but P divides C naught. हा P C naught ला डिवाइड करतोय पण B naught ला डिवाइड करत नाही. ओके, ही कंडिशन आपण अज्युम केली. ओके, नाउ लुक at the second one. In the given condition, P does not divides An. Okay, पहा इथे कंडिशन काय दिली? हे कंडिशन काय आहे? P does not divides An. Okay, so what is the value of An here? Pr into Cs. Okay, what it implies? This implies P does not divides Pr into Cs. Okay, so that implies P does not divides Br and P does not divides Cs. ओके, ह्या प्रोडक्टला जर तो डिवाइड करत नसेल तर ह्या दोघांना पण तो डिवाइड करणार नाही. ओके, जर ह्याच्या दोघांपैकी एकाला जर डिवाइड केला तर त्यांच्या मल्टिप्लिकेशनला पण तो डिवाइड करेल. तर समजा 10 असेल, 3 हा 5 ला पण डिवाइड करणार नाही आणि 3 हा 2 ला पण डिवाइड करणार. ओके ओके, मला कोणती अशी कंडिशन सांगा जे इथे नॉट डिवाइड आहे पण इथं आयदर वन ऑफ देम इज डिवाइड. येतच नाही कंडिशन. Okay, so what it implies? P does not divide Br and P does not divide Cs. Okay, now third one. Thus, here look at it. P divides C naught and P divides does not divide Cs. Okay, this one. ह्या दोन कंडिशन आल्या आपल्याकडे. ओके, आता C naught कुठे आणि CS कुठे नीट पहा तुमच्या कुठे. C naught तुमचा इथे. ओके, CS कुठे तुमचा? इथे. ओके, C naught इथे, CS इथे. Now find the smallest k such that. Find the smallest k such that P does not divide Ck. Okay, where this k must be less than or equal to yes. Okay, so thus इथून काय येणार? P does not divide B naught and P also does not divide Ck. Okay, पहा काय म्हणतोय मी? Find the smallest k such that P does not divide Ck. What is the meaning of this sentence? पहा इथे आता P हा तुमचा C naught ला डिवाइड करतो हे मला माहिती आहे. P हा तुमच्या CS ला डिवाइड करत नाही, इथे डिवाइड करतोय हे पण माहिती आहे. ओके, इथे सॉरी, P हा तुमच्या C naught ला डिवाइड करतोय आणि P हा इथे CS ला डिवाइड करत नाही. ओके, आय डोंट नो वेदर P इज डिवाइड C1 और नॉट. इथे पण मला माहिती नाहीये. C2 C3 अप टू CS-1 म्हणजेच काय? तुमचा K काय येईल? लेस दॅन ऑर इक्वल टू येस येईल. ओके, I have to find that the smallest k such that P does not divide Ck. ओके, समजा P हा C1 ला डिवाइड झाला तर हा सोडून द्या. C2 ला डिवाइड झाला हाही सोडून द्या. मग आता कुठेतरी इथं Ck येईल तुमचा.
ओके, जो याला डिवाइड करणार नाही. ओके, जर नाहीच आला तर शेवटी हा आहेच तुमचा CS, जो पी ह्या CS ला डिवाइड करणार नाही. कुठे आहे इथे. ओके, hence find the smallest k such that p does not divide ck. म्हणून इथे काय आलं तुमचा लेस दॅन ऑर इक्वल टू. हा लेस दॅन ही असेल किंवा इक्वल ही असेल. k लेस दॅन ऑर इक्वल टू yes. Any doubt up to here? No, sir. Okay, so what it implies? P does not divide p naught. P does not divide ck. What it implies? P does not divide b naught into ck. त्यांच्या प्रोडक्टला आपण तो डिवाइड करणार नाहीये, कारण का इथे अँड आहे. और असेल तर डिवाइड केला असता. ओके, नाउ बट what is the coefficient of x raised to k in g of x into h of x? ओके, आता x raised to k हा कुठेतरी इथे असेल तुमचा. k ची व्हॅल्यू लेस दॅन ऑर इक्वल टू असेल. इथे कुठेतरी k ची व्हॅल्यू असेल. मग या g of x into h of x, समजा हा x raised to 5 असेल तुमचा k इज इक्वल टू 5 आहे. ओके, x raised to 5 चा कोएफिशिएंट इथे काय येईल तुमचा g of x into h of x मध्ये पहा. So but okay, what is the coefficient of x raised to k in g of x into h of x? Look at here. p naught into ck असेल प्लस p1 into ck minus 1 असेल. ओके, या दोघांची कोई ऍडिशन k असायला हवी तिथे. ओके, सो हियर ऍडिशन ऑफ 1 and k minus 1 is k प्लस काय असेल पुढचा b2 ck minus 2 up to so on. bk इथे c naught आहे. ओके, is the coefficient of x raised to k, okay, in g of x into h of x, okay, which is equal to what? F of x. ओके, हा एवढा हळू का शिकवतोय कारण की हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. राईट घ्या. Okay, so the coefficient of x raised to k in g of x is into h of x काय येईल b naught into k. या दोघांची addition k हवी फक्त मला. Okay, k plus 0 is k. So this is the coefficient of this one. Now look at here. So as g of x into h of x is equal to f of x. Okay, so equating the coefficient of x raised to k, so we get f of x मध्ये coefficient of x raised to a k चं काय असेल a k असेल. ओके, f of x मध्ये इथे ते तुमच्या f of x मध्ये कुठे गेला f of x इथे. ओके, इथे x raised to coefficient चा coefficient काय असेल a raised to a k असेल. ओके, and into g of x आणि h of x मध्ये काय असेल हा दिलेला. So it's equal to b naught into ck plus b1 into ck minus 1 up to so on bk into c naught. Okay, any doubt up to here? No, sir. So as b does not divide b naught into ck, कुठे घेतलं आपण आता इथे b does not divide b naught into ck. मग तुमच्या पहिल्याच कोएफिशिएंटला तुमचा काय p डिवाइड करत नाहीये. मग या पूर्ण टर्मला कोएफिशिएंटला डिवाइड करेल का तो नाही करणार. म्हणजेच काय दॅट इम्प्लाइज p does not divide ck. Okay, but by the given data, काय गिवन डाटा p कोणाला डिवाइड करतोय पाहिजे. गिवन डाटा मध्ये काय दिलंय p a नॉट ला पण डिवाइड करतोय, a1 ला पण डिवाइड करतोय, अप टू an मायनस 1 मध्ये आपण डिवाइड करतोय. तो फक्त कोणाला डिवाइड करत नाही, तो an ला डिवाइड करत नाहीये. म्हणजे हा k तुमचा इथे कुठेतरी येईल ना ak.
Okay, so hence by the given data, hmm, by the given data P, that P divides A naught, P divides A1 up to so on, P divides AN minus 1, but P does not divides AN. Okay, since what is the reason? AN is the only coefficient which is not divisible by P. ओके, पण इथे आपल्याला काय आलंय? P does not divides K. ओके, ह्या कशामुळे येतोय? So we must have that K is equal to काय यायला पाहिजे? Nच यायला पाहिजे. का? कारण की हा काय येते तुमचा P कोणाला डिवाइड करतोय? तर डिवाइड करत नाहीये, AN लाच डिवाइड करत नाही, म्हणजे हा K काय यायला पाहिजे तुमचा? Nच यायला पाहिजे. इथं K ची कुठेही पॉसिबिलिटी शक्य नाहीये. ओके, एनी डाउट? No, No, sir. sir. Okay, so hence, look at here, hence, N is equal to K, but K is what? Which is less than or equal to yes म्हणलोय आपण. ओके, इथे इथे पहा, K is less than or equal to yes म्हटलं. Okay, but what is yes? Degree of yes काय? What is yes? Yes is the degree of h of x. Okay, which is less than n now. Okay, hence this also less than n. Okay, which is impossible. Okay, so consequently we must have s is equal to n. What is the meaning of s is equal to n? तर हायेस्ट तुमचा काय लेस दॅन n नसायलाच पाहिजे, तो s इज इक्वल टू nच असला पाहिजे. But what is the yes here? What is yes? Here the degree of g of x, h of x. ओके, म्हणजे हायेस्ट तुमचा काय पाहिजे? इक्वल टू nच पाहिजे. म्हणजे याची डिग्री काय झाली? मग n झाली. मग याची डिग्री n असेल तर f of ची डिग्री किती आहे? nच आहे. ओके, म्हणजे याची डिग्री किती आहे? n आहे. याची डिग्री किती आहे? nच आहे. म्हणजे हा तुमचा रिड्यूस होतच नाही आहे एलिमेंट. ओके, f of x cannot be factorized into g of x and h of x असा त्याचा अर्थ होतो. ओके, if s is equal to n. Okay, so consequently we must have s is equal to n. So this contradicts our assumption s is less than n. Hence f of x, कशामुळे येतोय हा कॉन्ट्रडिक्शन? s is less than n बिकॉज आपण तिकडे काय घेतलं? फॅक्टराइज केलं म्हणून. Hence f of x does not factored into polynomial in z of x. Okay, so by the corollary on page number 54, z हा जर तुमचा d असेल, that is equal to d असेल, आणि या d चा field of quotient capital F काय येईल? z चा field of quotient set of rational number. जर एखादा पॉलिनॉमियल d of x वरती जर इरिड्युसिबल असेल तर तो इरिड्युसिबल कशावर असतो? त्याच्या f of x वर. मागचा थेरम घेतलाय, f of x वर काय असेल? तो इरिड्युसिबल असतो. ओके, ऑन पेज नंबर 54 वर आहे हा थेरम, आपण घेतलेला पण आहे. ओके, एखादा पॉलिनॉमियल if a polynomial is irreducible over d of x, then it also irreducible over that the field of quotient of that ring, okay, which is f of x. Okay,
So hence that implies f of x has no factorization. Factorization, that f of x has no factorization as a product of as a product of two polynomial polynomials both of lower degree in q of x. Okay, so that implies that small f of x polynomial is irreducible over q. Okay, any doubt? तो थेरम आहे पहा इथे. ओके, समजा एखादी पॉलिनॉमियल ही सगळे कंडिशन सॅटिस्फाय करत असेल तर तो काय असतो, इनडिव्हिजिबल ओव्हर क्यू. ओके, व्हॉट आर दिस कंडिशन? पी इज द देर एक्झिस्ट. ओके, कोणताही एक्झिस्ट असा प्राईम नंबर झाला दॅट पी डिवाइड्स ए नॉट, पी डिवाइड्स ए वन अप टू सो ऑन पी डिवाइड्स ए एन मायनस वन and p does not divide an and p square does not divide a naught. Okay, then that polynomial f of x is irreducible over q of x. Okay, any doubt up to here? No, sir. थेरम दाखवतो तुम्हाला कुठे. फॅक्टरायझेशन इन एफ ऑफ एक्स आहे ना, त्याच्या आधी घेतलेलं फॅक्टरायझेशन. Factorization of f of x. Look at here. If D is the field of unique factorization domain and F is the field of quotient of D, in f of x belongs to D of x be the non-constant polynomial, then f of x is factored into the product of two polynomials of lower degree in f of x if and only if it has factorization into polynomials of same degree in D of x. Okay, याचा कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह काय येईल? जर डी ऑफ एक्स मध्ये जर काय असेल, इरिड्युसिबल असेल तर तो काय होईल, एफ ऑफ एक्स मध्ये पण इरिड्युसिबल असेल. ओके, इफ अँड ओनली इफ आहे. आणि डी हा काय, एफ हा काय तुमचा फील्ड ऑफ क्वोशंट ऑफ डी. इथे काय होता, झेड हा तुमचा युनिक फॅक्टरायझेशन डोमेन होता आणि हा फील्ड ऑफ क्वोशंट काय झेडचा क्यू. ओके, पुन्हा एकदा थेरम पहा नीट व्यवस्थित. ओके, जर नाही समजला तर व्हिडिओ पहा पुन्हा. ओके, okay, any doubt? No, sir. Okay, so one remark is there for this theorem. Okay, look at this, which one? Remark. Remark बघण्यापूर्वी पहा इथे पहा. इथे एफ ऑफ एक्स तुमचा इथे. सपोज ए नॉट तुमचा हा जो ए नॉट आहे की नाही, समजा एखादा पॉलिनॉमियल दिला आणि तो म्हणतोय आपल्याला की इरिड्युसिबल ओव्हर क्यू आहे का नाही चेक करा. Check the whether the polynomial f of x is irreducible over q or not. Suppose the element at in the place of a naught is 1. जर 1 असेल मग हा थेरम त्याला ऍप्लिकेबल होईल का? कोणता प्राइम नंबर आहे जो ए नॉट ला डिवाइड करेल? काय कंडिशन काय आपली, पी हा काय इथे ए नॉट ला डिवाइड करायला पाहिजे. ओके, आणि ए नॉटच समजा तुमचा जर 1 असेल मग हा थेरम यूज होईल का तिकडे? No, sir. नो सर, मग कोणताही प्राइम नंबर 1 ला डिवाइड करणारच नाही. ओके, मग अशा वेळेस काय करायचं? लुक ॲट दिस. ओके, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू g of x into h of x, okay, implies and implied f of x plus 1 is equal to g of x plus 1 into h of x plus 1. ही कंडिशन सॅटिस्फाय होते बरं का.
f of x is equal to g of x into h of x असेल तर f of x plus 1 काय असेल g of x plus 1 into g of x plus 1 h of x plus 1 ओके फॉर कुठे f of x into and g of x and also h of x हे तिन्ही पॉलिनॉमियल जर z of x मधनं असेल तर ही कंडिशन सॅटिस्फाय होते ओके so it implies that hence we can write hence f of x is reducible implies and implied याचा अर्थ काय होईल f of x plus 1 पण काय असेल is reducible okay and f of x is contrapositive काय होईल irreducible असेल implies and implied f of x plus 1 हा पण काय असेल irreducible ओके मग अशा वेळेस काय करणार जर कॉन्स्टंट टर्म जर तुमची 1 असेल ए नॉट जर तुमचा 1 असेल एफ ऑफ एक्स ला कन्वर्ट करा एक्सच्या ठिकाणी एक्स प्लस 1 ठेवा मग पुन्हा कॉन्स्टंट टर्म बघा ओके जर कॉन्स्टंट टर्म 1 आली तर तो थेरम पुन्हा ऍप्लिकेबल होणार नाही ओके वी कॅन नॉट यूज दॅट थेरम कन्सिस्टंट क्रायटेरिया ओके मग पुन्हा काय करायचंय नोट दॅट वी कॅन टेक एनी इंटीजर इन प्लेस ऑफ दॅट 1 ओके f of x is equal to g of x into h of x असेल implies and implied f of x plus 1 is equal to g of x plus 1 into h of x plus 1 ओके जर तरीही तुमचा f of x plus 1 जर कॉन्स्टंट टर्म जर 1 येत असेल तर इथं काय करा मग x minus 1 घेऊन बघा पुन्हा जरी कॉन्स्टंट टर्म 1 किंवा -1 येत असेल x plus 2 घ्या मग तरीही येत असेल तर x plus 3 घ्या काही घ्या okay so we can take any integer in place of 1 okay so when the constant term in the polynomial f of x belongs to z of x is either plus or -1 we cannot apply the Einstein criteria to check the irreducibility over q of f of x because there exists no prime in z such that divides the 1 okay so there does not exist any prime number which divides the number 1 okay so hence we can use this procedure okay जर हा f of x plus 1 जर reducible असेल तर मग हा पण reducible तर f of x minus 1 irreducible किंवा reducible असेल तर हा f of x plus f of x काय असेल reducible or irreducible okay for example look at here examples f of x is equal to आता सॉल्व करा तुम्ही टेक्स्ट बुक नोटबुक घ्या पेन घ्या सॉल्व करा x square x cube plus x square minus 2x minus 1 okay this is the polynomial of z of x all the coefficients is 1 1 minus 2 and 1 belongs to z of x check the irreducibility of f of x over q आता इथं कॉन्स्टंट टर्म किती आहे as the constant term is what -1 okay so we can replace x by x plus 1 okay write down as constant term समजतंय ना काय चाललंय Yes, sir. as the constant term is -1 okay here -1 is there so okay so there does not exist any prime number which divides -1 okay so we can replace x by x plus 1 in f of x okay so what we get f of x plus 1 which is equal to x plus 1 bracket cube minus x plus 1 bracket square minus 2 into x and among x x minus plus 1
minus 1. Now tell me the value of this one. Factor करा, हाँ, सॉल्व करा आणि शेवटचा आन्सर सांगा काही. येईल ना एक्सपांशन करता x plus 1 ब्रॅकेट क्यूब आणि x plus 1 स्क्वेअर का. Yes, sir. Now tell me last answer f of x plus 1. Is it correct? Hmm? बाकीचे कोणी आहेत का जिवंत. एकटेच बोलतायत फक्त. 27 स्टुडंट आर प्रेझेंट. प्रत्येकाचं नाव घेऊ दे का आता. Is it correct? X Yes, cube sir. plus 4x square plus 3x plus minus 1. Again, look at here. The constant term a naught is minus 1. Hence, again we cannot use the assistant criteria. Okay. So सर here स्क्रीन we. दिसत नाहीये Sir, तुमची. screen दिसत नाहीये. Okay, wait. Okay. Now f of x plus 1 is what? X cube plus 4x square plus 3x minus 1. So again here the constant term is minus 1. Okay, so there does not exist any prime number which divides minus 1. So here we cannot use the existence criteria in this case. Okay, so write down. We cannot apply Einstein criteria, okay, in this case. Okay, he trial and error method is तुमच्याकडे. Okay, so what is the f of x minus 1 now? X minus 1 bracket cube plus x minus 1 square minus 2 into x minus 1 minus 1. Okay, हे सॉल्व केल्यानंतर काय येईल? x cube minus 2x square minus x minus 1. Okay, so this is the value of f of x minus 1. So again here we get the constant term is minus 1. So again we cannot, हे करा चेक करा बरं का, cannot apply Einstein criteria for f of x minus 1. Okay, so now tell me what is the value of f of x plus 2. So here we get x plus 2 bracket cube minus 2 into x plus 2 bracket square minus x plus 2 minus 1. Okay, 2 into. Okay. Okay, so x plus 2 bracket cube plus x plus 2 bracket square minus 2 into x plus 2 minus 1. The value of this one is, after simplification, x cube plus 7x square plus 14x plus 7. Okay, now look at here. हा तुमचा काय आला? f of x plus 2 येईल. Okay, so what is the value of a naught here? 7. a1 is 14. a2 is 7. a3 is 1. Okay, now what is the assessment criteria? P divides A naught. P divides A1 up to so on. P divides इथे an minus 1 आहे. ओके नाही, an minus 1 म्हणजे काय येईल? n किती an 1. So an minus 1 किती येईल? a2. Okay, p square does not divides a naught. हे पण कंडिशन आहे. Okay, now p does not divides also an. हे पण कंडिशन आहे. Okay, these are the condition in the assistant criteria. Now take, is there any exist a prime number such that
holds that all the condition. Yes, take p is equal to 7 now. Okay, so here p divides a naught, which is equal to what? 7. Okay, that is 7 divides 7. Now, 7 divides a1 or not? 7 divides 14. Yes, it satisfied this condition. P divides a2 or not? What is the value of a2 here? 7. Yes, depends condition satisfied. Confirm. P square divides does not divide a naught. What is this p square? 49. Okay, 7 into 7, which is does not divide a naught. A naught is what? 7. Yes, 49 7 ला divide करत नाही. P does not divide an. 7 हा an ला divide करतो का? कोण आहे an इथे? 1. Okay. So also 7 does not divide 1. Okay. So all the assessment criteria here satisfied. Okay. Thus, by Eisenstein criteria, f of x plus 2 is irreducible over q. That implies thus जर f of x plus 2 irreducible असेल तर काय असेल तो? It implies f of x is irreducible over q. Okay, any doubt? No, sir. Okay. की समजते व्यवस्थित सगळं? जर लक्ष दिलं तर समजेल हे सगळं. Okay, now solve this one. Second example. F of x. Prove that आहे खरं म्हणतो. Prove that म्हणलं की exist व्हायलाच पाहिजे. Okay, f of x is equal to 8x cubed minus 6x minus 1 is irreducible over q. Okay, constant term किती येते? -1. -1. मी इथे काय करावं लागेल? मला x minus 1 घ्या, x plus 1 घ्या. ओके, ट्रायल एंड एरर. x plus 1 काय येईल? 8 into x minus 1 x. f of x minus 1 काय येईल? 8 into x minus 1 bracket cube minus 6 into x minus 1 minus 1. What is the value of this one? फाइंड करायला सांगा मला काय. बाकीचे कोण कोण आहेत तिथं अजून? 27 म्हणजे 25 जण आहेत अजून. पण दिसत नाही. नाव घेऊन साथ मारायला पाहिजे. आहेत त्याच्यावर. कुलकर्णी लांडगे आहेत का हे? Yes, sir. हा, मग सॉल्व करा. सांगा आन्सर काही. Yes, sir. अत्तार, काळे, जामदार. मी एकटाच बडबडतोय. माझ्याच तोंडाला फेस येते बडबडतोय. माळगे, रिकू 8x माळगे. cube minus 24x square X plus square 18x plus 18x minus minus 3. 3. ओके, 8x क्यूब मायनस 24x स्क्वेअर प्लस 18x मायनस 3. हा, लिहा. ए नॉट चे व्हॅल्यू काय येतात? ए वन चे व्हॅल्यू काय येतात? लिहून काढा. ए नॉट इज -3, ए वन इज 18, ए टू इज -24 and A3 is 8. असा कोणता प्राइम एक्झिस्ट होईल जो असिस्टंट क्रायटेरियाच्या सर्व कंडिशन सॅटिस्फाय करेल? टेक P is 3. equal to 3. Yes. 3. Either P divides a naught. 3 हा -3 ला डिवाइड करतोय का? Yes. It divides. Okay. P divides A1. Yes. P divides 18. P divides A2. Yes. P divides -24. But P does not divides A3. P हा तुमचा 3 हा 8 ला डिवाइड करत नाही. Yes. And P square, that is 9, also does not divides A0, that is 3, -3. ओके. आहात का? मसाले साबळे आहात तुम्ही. आवटे, गायकवाड, चिट्टे कुठे आहेत ते सगळे? Yes, sir. लक्ष देताय ना? Yes, sir. What is the value of x minus 1 here? 8x cube 8x cube minus 24x. minus 3. Okay, so here A0 is what? -3. A1 काय? 18. A2 काय? -24. A3 काय येतोय? 8. म्हणजे हा तुमचा काय? AN.
हा an मायनस वन, हा an मायनस सॉरी हा a नॉट येईल, म्हणजे हा an मायनस टू येईल. ओके, टेक p इज इक्वल टू 3. ओके, कंडिशन कधी लक्षात राहतील, जेव्हा तुम्ही एक्झाम्पल सॉल्व्ह करता तेव्हा लक्षात राहतील त्या कंडिशन. ओके, असं पाठ करून नाही राहत लक्षात. p डिवाइड्स a नॉट. ओके, 3 हा मायनस 2 ला डिवाइड करतो. p डिवाइड्स a1. व्हॉट इज value of a1? p डिवाइड्स a2. ओके, now p divides minus 24. That is, okay, ही पण condition satisfy, ही पण आणि ही पण. But p does not divide a. p does not divide a. Okay, p square, which is equal to, what is the p square? 9. Does not divide a naught, which is equal to minus 3. Okay, hence by existence criteria, it is indivisible over q. What is f of x plus 1? Sorry, f of x minus 1 is irreducible over q, implies by existence criteria, f of x is irreducible over q. Okay, any doubt? No, काही डाऊट sir. असतील तर विचारू शकतो. आता थेअरीची एक्झाम असेल तर तेव्हा इथं काय म्हणताय, प्रूव्ह दॅट म्हणताय, म्हणजे हा तुमचा यायलाच पाहिजे आन्सर इरिड्युसिबल, हे तुम्हाला शोध माहित आहे. पण जेव्हा एमसीक्यू टाईप क्वेश्चन्स असतात, चेक करा म्हणतात वेदर ऑर नॉट. खाली दिलेलं असतात इरिड्युसिबल ओव्हर झेड, इरिड्युसिबल ओव्हर क्यू, सगळं दिलेलं असतं. नुसतं तुम्हाला ऑप्शन फाइंड आउट करावंच लागेल तुम्हाला. तर बेसिक कन्सेप्ट व्यवस्थित असेल तर मग व्यवस्थित जमेल तुम्हाला, माहिती नाही जमणार. ओके, काही वेळेस काय करतात, ह्या दिलेल्या जे हे आहेत पॉलिनॉमियलचा हे जो छोटा असतो पॉलिनॉमियल असा असेल तर आपण डायरेक्ट लिहू शकतो ना, एक्स मायनस रूट टू एक्स प्लस रूट टू. हा रिड्युसिबल ओव्हर क्यू आहे का? नाहीये. मग तुम्ही त्यावेळेस उगीच बाय असिस्टंट क्रायटेरिया करत बसायचं नाहीये तिकडे. ओके, म्हणजे वेळ घालवत बसायचं नाही, तुम्ही आन्सर कसंही काढा, आन्सर काढण्याला महत्व द्या. ओके, कुठे सेट आणि नेटच्या क्वेश्चन पेपर देतात, आन्सर कसंही काढा पण मला आन्सर दाखव असं म्हणणार, माझा उद्देश असतो. कसं काढलात, काय काढलात, मला काही देणं घेणं नाही. ओके, पण थेरी पेपर असेल तर बाय असिस्टंट क्रायटेरिया ओके असं सांगतात पर्टिक्युलर विचारतात. ओके, सॉल्व धिस. थेरी किती मार्क्सचे असणार? थेरी आता आपल्याकडे थेरी पेपर नाही आहे की, तुमची ऑनलाईन तर एक्झाम आहे ना, मग सगळे एमसीक्यूच असतील तिथे. ओके, मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन असतील. ते मल्टिपल चॉईस पण तुम्ही आता बघून लिहिताय म्हणून ठीक आहे, घरी किती नाही म्हणलं तरी तुम्ही बघूनच लिहित असता. ओके, पण जेव्हा तुम्ही सेटला नेटला देता तिथं पळवाटा नाहीत ना तुम्हाला. ओके, होमवर्क सगळेच नाही बघून लिहित, काही जण लिहित असतील पाहून. ओके, now solve this. f of x is equal to x raised to 4 plus x cube plus x square plus x plus 1 belongs to set of x. Prove that f of x is irreducible over q. आता कोएफिशिएंट किती आहे? पण नाही, बाय +1. असिस्टंट क्रायटेरिया आपण बाय असिस्टंट क्रायटेरिया आपण चेक करू शकणार नाही. मग काय करावं लागेल, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 घ्यावं लागेल, एफ ऑफ एक्स मायनस 1 घ्यावं लागेल. प्रत्येकाला काय माहित असतं, एक्स क्यूब पर्यंत एक्सपान्शन माहित असतं, एक्स प्लस 1 चा ब्रॅकेटचा क्यूबचा एक्सपान्शन माहित असतं. ओके, आणि एक्स प्लस 1 ब्रॅकेट रेस टू 4 कसा काढणार, त्यासाठी लेबनिट्झ रूल माहिती पाहिजे. ओके, लेबनिट्झ रूल फॉर एक्सपान्शन. ओके, माहित आहे का, रेस टू एन असेल तर काय करतो आपण, एन सी 0 x raised to n into 1 raised to 0 plus nc1 into x raised to x raised to n minus 1. असं काय आहे ना ते, बघा बघा चला बघा म्हणजे कळेल.
नाही, मी सर हे सांगून काय करू. डेरिव्हेटिव्ह साठी आहे ना? लेबनिट्स रूल फॉर द एक्सपान्शन ह्याच्यासाठी एक्स प्लस ब्रॅकेट रेस टू 1 रेस टू 5 असेल तर कसं करणार तुम्ही. यांची व्हॅल्यू किती येते 5. मग काय करणार 5 सी नॉट. ओके, एक्स रेस टू 5 येईल, 1 रेस टू 0 येईल. या दोघांची ऍडिशन किती यायला पाहिजे 5 यायला प्लस 5 C1 एक्स रेस टू 4 1 रेस टू 1. हा सेकंड टर्म काय 1 आहे म्हणून तोच येईल. ओके, प्लस 5 C2 एक्स रेस टू क्यूब 3. आणि 1 रेस टू 2. आता कॉम्बिनेशन आहे का परम्युटेशन आहे मला नक्की माहिती नाही. NP5 आहे का NC1 आहे नक्की माहिती नाही मला. ओके, बघावं लागेल. हा कॉम्बिनेशनच करेक्ट आहे. प्लस अप टू कुठे येणार हे आता नंतर पुढे 5C3 एक्स रेस टू 2 स्क्वेअर सर. 1 रेस टू 3 1 रेस टू 2. प्लस 5C4 एक्स रेस टू 1 into 1 raised to 4 plus 5C5. आता हे 5C1 आणि हे 5C1 5C1 5C0 आणि 5C5 यांची व्हॅल्यू ऑलवेज 1 असते. ओके, 5C1 आणि 5C4 यांची व्हॅल्यू पण सेम असते. 5C2 आणि 5C3 यांची व्हॅल्यू कधी पण सेम असते. पहा काय. ओके, इथे पहा आपण फॉर एक्झाम्पल एक्स प्लस 1 ब्रॅकेट क्यूब काय करतो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेअर प्लस 3x 3x प्लस स्क्वेअर असतो आणि 1 चा क्यूब. पहा इथे यांचे कोएफिशियंट सेम आहे, यांचे कोएफिशियंट पण सेम आहे 1 आणि 1. ओके, चेक करा थोडं. ओके, द नेक्स्ट लेक्चर आपलं सिलेबस सगळं कंप्लीट होईल. सॅम्पल पॉईंट सायक्लोटॉमिक पॉलिनॉमियल आहे. सायक्लोटॉमिक पॉलिनॉमियल 2 थेरम आहेत आणि मग रिंग थेरी तुमची संपेल आणि तुमचा अल्जेब्राचा सिलेबस सगळा संपून जाईल. ओके, एनी डाऊट अप टू हिअर? काही डाऊट्स असतील तर विचारू शकता. सायक्लोटॉमिक पॉलिनॉमियल म्हणजे एक पॉलिनॉमियल घेतला आणि त्याला नाव दिलंय सायक्लोटॉमिक पॉलिनॉमियल 5p ऑफ x. हा सायक्लोटॉमिक पॉलिनॉमियल या टाईपचा असतो. आता x रेस टू p मायनस 1 कसं लिहू शकतो आपण 1 रेस टू p. ओके, आणि जर समजा फॉर एक्झाम्पल एक्स क्यूब मायनस 1 हा कसा लिहू शकतो आपण एलिमेंट कसा लिहितो याचं एक्सपान्शन एक्स मायनस 1 काय येईल एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स प्लस 1 असा येईल ना. यस सर. ओके, करेक्ट. हा एक्स रेस टू 5 मायनस 1 हे कसा येईल मायनस 1 रेस टू 5 म्हणजे हा कसा येईल एक्स मायनस 1 हा एक रूट येईल त्याचा एक्स केला ना आता एक्स रेस टू 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स प्लस 1 असा एक्सपान्शन झाला. ओके, पहा करून पहा तुम्ही त्याच्यानुसार. जर एखाद्या पॉलिनॉमियलची डिग्री जर प्राईम नंबर असेल याचा एक्सपान्शन कसा येतोय एक्स मायनस 1 हा एक रूट येतोय एक्स रेस टू पी मायनस 1 एक्स रेस टू पी मायनस 2 अप टू सो एक्स प्लस 1 असे त्याचे फॅक्टर्स पडतात जर हा पी तुमचा प्राईम असेल तर. ओके, मग इथे जर इथे एक्स मायनस 1 असेल तर काय होईल त्याला डिवाइड एक्स मायनस 1 होईल, हा तुमचा कॅन्सल होईल. हा सायक्लोटॉमिक पॉलिनॉमियल कसा दिसेल तुमचा कुठे गेला हा x raised to p minus 1 plus x raised to p minus 2 up to so on plus x plus 1. Okay, is irreducible over q for any prime number. मग अशा वेळेस काय करतात डायरेक्ट विचारतात. तुम्हाला हा काय सायक्लोटॉमिक पॉलिनॉमियल माहित असेल तर ठीक आहे, जर नाही माहित असेल तर ते विचारलं जाईल. चल असा विचारतो काय हा पॉलिनॉमियल दिलेला पॉलिनॉमियल इरिड्युसिबल आहे का नाही इरिड्युसिबल ओव्हर क्यू असा ऑप्शन असतो. हा इथं 5 मायनस 1 आहे म्हणजे हा तुमचा सायक्लोटॉमिक पॉलिनॉमियलच्या फॉर्म मध्ये आहे प्लस 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 आहे
आणि डिसेंडिंग ऑर्डर आहे ऑर्डरची. येस, इट इज इरेड्युसिबल ओव्हर क्यू फॉर एनी प्राईम. पुन्हा चेक करत बसायची गरज नाहीये का. ओके, x raised to 10, x raised to 9 up to so on, x plus 1 हा पॉलिनॉमियल काय इरेड्युसिबल ओव्हर क्यू. पुन्हा चेक करायची गरज नाही. ओके, फॉर एनी प्राईम नंबर. x raised to 10 काय घेतलं इथे मी 11 - 1 आहे या 11 फॉर्म मध्ये. minus 1. हा, जर तिथे तो रिझल्ट माहिती असेल तर तो अप्लाय करता येईल डायरेक्ट. ओके, हा इथे काय येतो तुमचा 5 X 3 raised to 2 5. 5 - 1 डायरेक्ट आपण इथे रिझल्ट यूज करू शकतो. ओके, अजून आपला सायक्लोटॉमिक पॉलिनॉमियल झालं नाही, पण तुम्ही ते एक्सपांड करा आणि बाय असिस्टंट क्रायटेरियाने चेक करा. ओके, एकदा काही सिलेबस होऊ द्या, बघ आपण भरपूर एक्झाम्पल घेऊया. डिफरन्शियल इक्वेशन आणि हे सगळं सिलेबस संपला आणि वेळ मिळाला की मग घेऊया. ओके, जर तुम्ही रिप्लाय देणार असाल तर एक तर मला जस्ट तोंडाला फेस होते बोलून बोलून इकडे, पण तुम्ही काही बोलत नाही.